people have, or Spanish maybe. So people have more than 2 languages, so maybe 3 languages or 4 languages. So sometimes in some situations, you can find someone talking in German with someone, and then for some reason, they switch to English because maybe they don't want the others to understand what they're talking about. So just like here, for example, in our society, which is monolingual actually, not multilingual. So, for example, you can find someone, 2 people talking in Arabic, but because there are other people, so those 2 people switch to English because they don't want the others to understand. So not necessarily having all languages as native languages, but you can switch to another language even if it's not native. يعني 2 يحشون عربي حاولوا انجليزي حتى لا يسمعهم البقيه ولا يفهمهم. هذا واحد من الاسباب انه مثلا ما تريد الشخص الاخر يسمعك او يفهمك او يعرف انت شنو جاي تتكلم عنه، او هناك اسباب اخرى. So code switching simply means switching from one code to another code, from one language to another language to forth between 2 languages, or between 2 dialects maybe, not necessarily 2 languages. And writing, it occurs more in conversation than in writing. Yes, in writing sometimes we can have code switching, changing languages, but it happens more with speaking. This is a very nice quotation about code switching by Charles V. It's a Roman emperor, Imperator Romani. شنو يقول؟ يقول I speak Spanish to God, okay, Italian to women, French to men, and German to my horse. See, code switching, like he switches from one language to another depending on the situation or the context in which he is involved. It's a funny quotation, a very nice one actually. Yeah. So code switching is the idea that any given person uses different types of speech depending on the social setting. Just think of you and your friend sitting in a cafeteria, for example, and speaking Arabic about something very critical, something very important. But you immediately notice that other people are starting looking at you and starting listening to whatever you're talking about. So you don't want the other people to hear what you say. So what do? You switch to another language, a language that is not understood by those people. You're switching to another code. أو مثلا خلينا نقول شخصين مسيحيين هم أقارب، عندهم لغة مثلا أرمنية خاصة بهم كذا، فكانوا يحكون عربي، فشافوا إنه موضوعهم صار حساس نوعا ما، حولوا إلى لغتهم الخاصة حتى لا يسمعوهم البقية ولا يفهموهم. بس هذا مو الهدف الأساسي، يعني مو الهدف الوحيد أقصد. You can have other reasons, other purposes for code switching, different purposes. So it's just like people speak in one language وبعدين يغيرون إلى غير لغة ثانية وهكذا. فيتحدث بلغة ثانية. هسه هذا اللي سويته أنا يعتبر كود سويتشنج. إذا أنا ما عندي لغة أساسية للكلام، ما خال لغة أساسية ويعني عندي لغتين كسا أنتقل من لغة إلى لغة ثانية, then this is called code switching. So what I'm actually doing now is I'm actually switching from one code to another code on purpose, actually. I don't have a primary language for instruction or teaching here in this specific class, but I'm just moving from one language to another on purpose. وتشوفون مرة أحكي بالعربي ومرة أحكي بالإنجليزي. هذا الكود سويتشنج نلقاه عادة وين؟ بالمجتمعات اللي تتكلم أكثر من لغتين وثلاثة، موجودة حتى بالمجتمعات تتكلم لغة واحدة، ولكن لاحظوا هذا كله كود سويتشنج حاليا. تفهمون شنو اللي جاي أسويه أنا حاليا؟ So I'm code switching. I'm shifting every now and then from one language to another language just to make the idea clear for you. So this is called code switching. Like, for example, in America, you can find so many people knowing how to speak Spanish.
and they like Spanish. They also have people who like Japanese. So you can find someone who knows Spanish and who knows Japanese and who knows English and maybe Arabic. So it's possible for this speaker to switch from Japanese to Spanish to Arabic and to English anytime they want. If and only if there is no language that is considered primary. يعني فقط إذا تحقق شرط واحد إنه ماكو لغة اعتبارها أساسية. أما إذا هو 90% من الوقت يستخدم إنجليزي و10% يستخدم عربي، هذا ما يعتبر code switching. انتبهوا لي بس. If English is used most of the time and Arabic is used a little bit, okay, this is not considered code switching. It's something else. هنجيله بعدين إن شاء الله. So what is code switching? Code switching is when you use different languages equally. And you shift from one language to another, one style to another, one dialect to another, one accent to another, depending on the social context or the reasons, the social reasons. The use of code switching may be established by teachers. It could be done by teachers in the classroom, like they speak one language and they shift to another language on purpose. But, it's not preferred in classrooms, but it's still useful. It can be useful for learners, especially learners of English as a foreign language. So, again, what is code switching? Code switching is language switching. It's switching from one language to another, changing from one language to another, and using all languages, or both languages, or maybe all languages if there are more than two languages, equally, relatively equally. يعني تقريبا بالتساوي يستخدم اللغات. بس إذا شوفه هو دائما يحكي إنجليزي شوية يحكي عربي، هذا ما يعتبر كود سويتشنج، وإنما يعتبر شيء آخر راح نذكره بعدين. أوكي. أما إذا أنا مثلا عندي ساعة كاملة أتحدث وياكم ونص ساعة أحكي عربي ونص ساعة أحكي إنجليزي، أو 35 دقيقة إنجليزي يعني 25 دقيقة عربي، تقريبا نفس الشيء، هذا يعتبر كود سويتشنج. بس إذا أنا بهاي الساعة 50 دقيقة إنجليزي و10 دقائق بس حكيت فيها عربي, no, this is not code switching. It's something else. Any questions so far before we continue? There are questions. منو اللي كان يوسف؟ كان عندك سؤال؟ Yes, go. Yes. About code switching, you say that it's a switch between one language to another. Yes. And then you told us that when we switch in accent, that means it's code switching. Is that right? Yeah, it's possible. It's possible to switch from one accent to another. يعني مرة تحكي أنت بلكنتك الخاصة ومرة بلكنة أخرى مثلا. But it is the same language. Yeah, even if it's the same language, this is also called code switching. حتى لو نفس اللغة. يعني code switching doesn't only exist in different languages, but it can happen within the same language. It's clear, thank you. Yes, you're welcome. Lamis? Yes, code switching. Do you code switching loud during speech come for using the receiver or hearing to talk? I'm not exactly sure I have understood your question. Can you please rephrase your question? Can you say it again? Do you changing code switching to the blood during speech when for using the receiver or hearing to talk? هل يربك يعني تغير شفرة الكلام يربك أثناء الاستماع يعني للمتلقي؟ Maybe it confuses the listener, like talking. If the listener is aware of all languages, then it's okay. So if you know all languages, then it's okay. I can switch from one language to another. I can speak English and then Turkish and then Arabic and then back to Turkish and then back to Arabic and then back to English and Turkish and Arabic
وهكذا. If you know Turkish and Arabic and English, maybe it confuses you, but if you're used to hear these languages and to speak them a lot, then it doesn't confuse you. Yes. Yeah. Excuse me, sir. Yes, Fatima. Sir, I am speak Arabic. If I travel to India, I couldn't speak in Arabic because they don't understand me. If I speak in English, that don't consider code switching. Is that right? No, this is not code switching. Code switching is when you speak with me. No, just a second, Fatima. Code switching is when you talk to me in Arabic, and then you immediately shift and switch to another language. واضحة؟ Yes, sir. Yeah. يعني code switching إنه أنا جاي أحكي وياك بلغة فجأة غيرت على لغة ثانية وأنت وياك نفس الشيء، يعني الشخص اللي يتكلم معه أحكي عربي حولت هندي، رجعت عربي، رجعت هندي، وهكذا حسب أسباب. أكيد عندي أسباب معينة وقد تكون ماكو أسباب، هيك بس مجرد يعني to show off. That's it. Excuse me, sir. Yes, Noor. Sir, can we say that the code speech using the spoken rather than writing and the shift the formal speech to informal speech? Changing formal speech into informal speech? Yes, sir. And often they use spoken rather than writing. Look, I don't want you to make it, a long story, or just think of it in a very simple way. Code switching is like this. You know the squirrel animal? تعرفون السنجاب هذا يسميه squirrel. شوفوها سنجاب. Okay. We have two trees here. We have this tree and this tree. And this is for everyone, not just for Noor. Please pay attention to me. We have two trees. This is a tree, and this is also a tree. What's the difference between the two trees? One doesn't have fruit, and one has fruit. It has these acorns, and squirrels like these kinds of fruit, like the acorns. So we have two trees, and we have this squirrel going back and forth from one tree to another tree. Just imagine that this tree is a language, and this tree is another language. يعني تخيلوا إنه كل شجرة هنا هي تعتبر لغة. If the squirrel goes from the first tree to the second, then back to the first, and then back to the second, and the first, and the second, the first, second. So this is called what? Code switching. It means switching between two languages back and forth in the same sentence. Maybe in the same sentence. يعني هي بنفس الجملة he switches from one language إلى لغة أخرى. لاحظوا شفتوا أنا شو سويت هسه؟ Just like the squirrel jumps between شجرتين. شفتوا؟ This is code switching. Or جملة in Arabic, جملة in English. لاحظوا شو جاي يسوي؟ This is code switching. One sentence in Arabic, one sentence in English, or maybe half of the sentence in Arabic, half of the sentence in English. The idea is that if you jump as a squirrel, إذا أنت شخص أنت كسنجاب مثلا طفرت من هاي الشجرة رحت لهاي الشجرة ورجعت مرة ثانية هاي الشجرة ورجعت لهاي الشجرة وهاي الشجرة. Then you're actually doing code switching. But sometimes we do something else. Now me as a squirrel, if I just stay on this tree, لاحظوا الصورة جواها. If I just stay on this tree, and when I feel hungry, I go to the second one and I just take one of the acorns and go back to my original tree. This is not called code switching. This is called code mixing. Code mixing شنو يعني؟ مو code switching وإنما خلط اللغات.
خلط اللغات، مو انتقال من لغة إلى لغة، لا خلط. يعني شنو خلط؟ يعني أنا أعتبر لغة عندي هي برايمري أساسية وأبقى بها، اللي هاي الشجرة أنا أبقى عليها كسنجاب، أنا باقي على هاي الشجرة. ولكن شوية أروح للشجرة الثانية أخذ من عندها كم كلمة، كم مفردة، كم اقتباس. Okay, so this means that we use one language as a primary language, but we mix in words and ideas from another one. Just like if the squirrel would sit on one tree, but will eat an acorn from another one. يعني هذا السنجاب يبقى هنا ويأخذ جوزة أو كذا، ما أعرف يسمونها الثمرة من شجرة أخرى. اوكي، واضحة الفكرة؟ الفرق بين الكود switching والكود mixing. يعني مثلا I'm explaining things in English and then I will mention a proverb in Arabic or the meaning of a word in Arabic. أو مثلا أقول عبارات معينة بسيطة باللغة العربية. If I talk English most of the time and only use Arabic a little bit of the time, then this is not considered code switching. It's code mixing. It's just I'm trying to mix my English with some words or phrases or structures from another language. هي اللغة الإنجليزية أصلا هي اللغة الثابتة. Okay, شوية جاي طعامها باللغة العربية. It's just like the way that you as teachers should do in the classroom when you teach students in the first intermediate school. هسه حاليا مو جاي يطبقون طلاب مرحلة رابعة، احنا ننصحهم نقول لهم don't use Arabic most of the time. Use English most of the time, but you can translate some words in Arabic or re-explain a rule in Arabic. It's okay, it's possible. This is called code mixing. So, for example, look, students, today let's talk about the present simple tense. The present simple tense is very important because we use it a lot when we talk, especially to talk about daily habits or daily routine, or to state a fact or to state an opinion, and it has different forms. So we will talk about this tense in its affirmative case and in its negative case and its interrogative case. And in its affirmative case, we will talk about simple present tense with verb to be and with main verbs. This is a very important tense. هذا الزمن مهم جدا، اوكي، لأن يعلمنا شلون يعني نعبر عن حقائق وعادة من العادات وإلى آخره. So you'll see it's not difficult. Now let me ask you questions. What do you do every morning? Okay, great, fantastic. Yeah, I also wake up early every morning. Good. And who else? Oh yes, I also wash my hands and my face and so on. Yeah, good. Thank you so much for these examples. Now I will write these examples on the whiteboard. Good. Now what do you see? What's the first word that you can see here? Yeah, you can see Ali. Good. What else? Yeah, the boy, the friend, she, they. Okay, what do we call these words? Subjects. Yes, very good. We call them subjects. So what's the first thing that we have in the structure of present simple tense? A subject. Fantastic. Thank you. What else do we have after the subject? Drinks. Yes. Washes, cleans, eats, sees, play, open, read. Good. So what do we call these? Do we call them subjects? No. So what do we call them? Fantastic, amazing. Yeah, we call them verbs. أفعال. شنو بيها هاي الأفعال؟ ما لاحظت شنو الفرق بيها؟ Raise your hand if you know. Oh yes, that's right. Some verbs have an S attached to them, and other verbs do not have this kind of S. اكو افعال بها اس. تلاحظون اللي جاي اسوي شنو؟ This no wait Yusuf, this is not difficult. I don't want to switch the topic to talk about ELT. This is called an inductive approach of reasoning. هذا مو صعب هذا الكلام. هاي المحل اصلا التدريس احنا ما نريد نحول ELT. اصلا التدريس لازم يكون بهاي الطريقه. يعني بدل ما انا اجي واخذ هذا الاسلوب التقليدي مال المدرسين اللي هم مفلشين اللغه الانجليزيه بالمدارس حاليا، حط له 4 جمل، ما حط له 4 جمل،
حط له القاعده subject verb third person singular حط له قوسين زائد complement كتب فاعل فعل اس الشخص الثالث زائد تكمله. هاكم هاي المثال. طلعوا الاكتيفيتي بوك حلوا. شنو اساسهم ضعيف؟ جاء اساسهم ضعيف جانا خربه بالزايد. التدريس الصحيح لازم يكون انه بالاندكتيف reasoning inductive approach. يعني you and the students try to work together and form the rule yourself, all of you together. Like okay students اعطيهم جمل، خليهم 4 جمل او 5 جمل على السبوره. شنو اول كلمه يشوفون مثلا كذا؟ شنو نسمي هاي الكلمه؟ واحد يقول ضمير، واحد يقول الولد، واحد يقول صديقي. طيب اقول لهم نقول صديقي، الولد، او هو، هي، شي، ناديه، زينب، احمد، علي، يوسف. هذول شو نسميهم؟ فاعل. تمام، هذا الفاعل هو يقوم بالفعل. واكتب سبجكت. بعد شنو يشوفون؟ وهكذا اظل انا استخرج القاعده انا والطلاب سوا، بدل ما اخلي الطالب ياخذ المعلومه جاهزه فقط يستقبلها من عندي، يروح لبيتهم يتغدى ويسبح ياخذ له دوش ويمسح شكو براسه من المعلومات. ما نريد احنا ننتقل هذا الشيء. I'm just trying to explain something very important here, which is sometimes we switch, we don't switch, we mix. We use one language as a primary language. As a squirrel, I just stick to one language as a primary language, but I mix it with words and phrases and sentences from another language. So this is called code mixing. Code mixing is when you stick to one language as a primary language and you just take words, take phrases or quotes. مثلا واحد يحكي انجليزي اغلب الوقت واحتاج فد مثل من الثقافه العراقيه، مثل معين يعني من الامثال الشعبيه اللي احنا نقولها، او اقتباس مال شخص معروف، او نكته مثلا، او ترجمه كلمه معينه. هذا ما يعتبر كود سويتشنج، لانه كود سويتشنج is when you switch from one language to another language equally. تطفر من شجره لشجره كل ساعه. ولكن اذا انت مجلب بشجره واحده شويه بس من الجوع تاخذ كلمات او مفردات من شجره ثانيه، then this is called code mixing. And code mixing has different reasons. So interjection, quoting somebody, expressing group identity, real lexical need, like to try to explain the meaning of a word, talking about a particular topic, repetition, clarification, etc. So many reasons. بالمناسبة هو ما موجود فرق بالمنهج عندكم بين الكود switching والcode mixing, but I put it here on purpose because I want you to know the difference. It's very important to know the difference at this stage of learning in this class. Yeah. So code switching is when you jump from this tree to another tree, this language to another language, equally back and forth. But code mixing is when you stick to one language and you just mix it with words from another language every now and then. Only when you feel that you need to mix it with words. Okay. خليني بس اضرب لكم مثال، بما انه انتم يعني جاي تدرسون ELT هنا الطلاب، بس انتبهوا لي. Look, instead of just saying good morning, today we will talk about the simple present tense. The simple present tense has the following structure. هذا تركيب زمن المضارع البسيط. يعني هو اصلا طالب جاي قوه يعني للصف، انا اجي اقول له صباح الخير يلا اليوم خلينا نحكي على simple present tense، طالب متوسطه او كذا. لا، اول خطوه you need to warm the students up. To warm the students up, and you can do this by playing a game maybe, or asking a question, or telling a story, asking them personal questions, or showing them playing a video for the students, or maybe having them listen to a recording using Bluetooth speakers, which are available everywhere nowadays, and you can use them with your phone. Even if the class isn't supplied or equipped with facilities, but you can do it. You can still do it. حتى لو صف ما مجهز بالتجهيزات، ماكو واحد ما عنده تليفون، ماكو واحد ما يقدر يحصل سماعات بلوتوث ويسمع الطلاب فد شيء، أو يجيب صور من البيت مطبوعة وملونة. Okay, let's watch this video. وبعدين ورا ما نشوف الفيديو يبدي يسأل الطلاب، يحط الجمل على السبورة
هنا كلها جمل بالبريزنت سمبل، أو هي قصة شورت ستوري وينطي أوراق يوزعها على الطلاب. هاي شورت ستوري مو بس يسمعوها ويشوفوها على شاشة أو على مثلا صور، وإنما ينطي الأوراق للطلاب، وبعدين يقوم واحد على السبورة ويقول له يلا تعال طلع شكو جمل مثلا معينة هنا تكتبها على السبورة. كتب جملة فلان جملة فلان جملة فلانية، بعدين يبدي هو والطلاب يحللون هاي الجمل أوكي بعد ما يعرفهم بالأوبجكتيفز، وهكذا يبدي يحل الجمل. يعني every lesson plan should consist of parts. Every lesson plan should have objectives, and the objectives or the purposes determine the kinds of طلعت عن linguistics جاي أحكي ALT حاليا. Objectives determine the kinds of techniques that you can apply in the classroom, and also the kind of content or materials that you bring to the classroom. Like, depending on my lesson objectives, I sometimes bring a small ball to my classroom, and I sometimes bring a laptop, I sometimes bring a data show, I sometimes bring a magazine, and I sometimes just bring the textbook and the activity book, depending on my lesson objectives. And I apply certain techniques. After objectives, we start with a warm-up activity to gain students' attention. And this warm-up could be by telling a story, asking a question, reviewing the previous lesson. I start by reviewing. I'm not talking about university students. I'm talking about school students, because in universities, the situation is different, because the system is like lecturing, presentations. The teacher can talk all of the time, and the students just listen, which is more than enough for the students, because they're grown-up people, adults, and they just need to listen and understand the material. Everything is on the teacher. But students in primary schools, in intermediate schools, and even in secondary schools, they need to practice more than memorize rules, because memorization of rules doesn't teach them how to speak. It's the practice that teaches them how to speak. I cannot get them practice if they're not engaged or they're not motivated to participate in the lesson. So you should start the lesson with a good warm-up activity to gain their attention, to make them inspired and motivated first, and then tell them the objectives, that this lesson is going to be about so and so. And by the end of this lesson, we will be able to create sentences in the simple present tense, and you will know the most important adverbs that we're going to use with this tense. But we're not going to talk about the negative and the questions, because time will not be sufficient. We will only focus on the affirmative case. And after that, you will start teaching, and you give examples. And teaching has two ways. You either give them examples first, and you get the rule with the students, which is called inductive reasoning, or the inductive approach, which is better. Or you give them the rules, and then you give them the examples, and you ask questions, which is called the deductive approach, which is also acceptable. And you have to give them many examples as you can. And then after teaching and giving examples, there is no right way, Yusuf. If you say this is right, that's wrong. If you say this is wrong, that's also wrong. In teaching, there is no right technique or wrong technique. Techniques depend on objectives, on purposes, on aims. Then after instruction, it comes, the role of practice comes. And we have two types of practice. One type of practice is called guided practice. And by guided practice, we mean practice that is, you have the students practice in the classroom, but you should be the guide. You should be the watcher, the observer. You don't just ask the students to do a task in the classroom. No, you should walk in the classroom and watch, observe how the students are doing, and maybe help them with the answer. Like, okay, good. Yes, that's right. No, don't do this, do that. And you can have the students work individually, in pairs, or in groups. خلي الطلاب يشتغلون وحدهم أو بأزواج، كل اثنين برحلة يشتغلون سوا، أو بمجاميع كل اثنين يدورون على اثنين اللي وراهم يشتغلون، تفتر عليهم تقول له صح خطأ، لا هذا مو شيء، عافية سبع شاطر، لا مو شيء، لا احنا شنو قلنا، ترجع مرة ثانية على السبورة تكتب شغلاتك وتعيدها مو شيء وكذا، تخلص من الguided practice. Then after explaining and giving examples and having the guided practice, it's now time for the students to practice by themselves without any help from you. And this kind of practice is called independent practice.
هسه هنا الطالب وحده فقط. انت اذا سؤال ما واضح توضح لهم السؤال، تعطيهم تقول لهم يلا هاي جملتين على السبوره، هسه كل اثنين اريدهم يحلون هاي الجملتين كل اثنين مع بعض بدون اي مساعده منك، فقط انت تفتح، مو تقعد تكتب جملتين وتكب موبايلك وتروح توقف يم الباب او تطلع برا الصف تدخن او ما اعرف شنو، مثل ما شفنا هوايه اساتذه عندنا ومدرسين، او طلع اوراق امتحان وقاعد يصحح والله شنو انطى تمرين للطلاب يحلوا، فماكو شيء، جبت اعطيت تمرين للطلاب تقعد انت تعوفهم حتى لو هو independent task. You have to walk. You have to ask if they have questions, if the question is clear. Now, did you understand the instructions of the questions? And so the main idea is that in a language classroom, believe it or not, in a language classroom, your students should talk more than you. STT should be more than the TTT. يعني student talk time لازم يكون أكثر من teacher talk time. وإلا شنو الفائدة إنه أنا درسهم إنجليزي صف أول متوسط وأنا أحكي أكثر منهم؟ فم يا ريت لو درسهم بالإنجليزي، هم شو يدرسون إنجليزي مثل ما يدرسون الاجتماعيات والعلوم والرياضيات، يدرسون إنجليزي بالعربي. وتشوف الطالب بس يعرف شلون يحط القاعدة وينجح ويجيب درجة بالامتحان، بس ما يعرف يصيغ جملة واحدة بالإنجليزي. Because English is not taught correctly. It's just treated like any other language. English should be taught in special. حتى الصف لازم يكون اكو صف مخصص بس للإنجليزي. هذا الصف بعد ما يصير الطالب يدرس به رياضيات، لأنه الصف يحتاج حيطان عليه بوسترات معينة وكذا معينة، بس هاي ما موجود بمدارسنا. إذا ما موجود بمدارسنا شنو أنا قاعد أعيس واستسلم؟ لا ماكو هذا الشيء. ولكن احنا مرات ننصدم من نشوف مثلا مطبقين ندرسهم شيء، قالوا استاذ احنا وين نروح؟ شو انا اروح مطبقه مثلا يسولف الدين، شو انا اروح للاداره؟ شو هي القى المدرسه تحكي عن مرقه البوتيته وابنها هيك سوى وما اعرف شنو كذا، والله ها وذول الطلاب اخذوني خصوصي. طبعا هو انت نفسيتك تتحطم من تسمع انت هيك شغلات، لانه هم جايين بس على الراتب. لو ما الراتب هو اصلا ما له خلق جاي، هي اصلا جايه وتفكر 100,000 مشكله براسها، فالطالب هو اللي يدفع الثمن. فشوف انت الطالب يدفع ثمن اخطاء المدرس باللفظ، يدفع ثمن اخطاء المدرس بالنحو، يدفع ثمن اخطاء المدرس بالسبيلينج. وشوف الطالب يقول ووك وورد، لا المدرسين بالمتوسطه قالوا وورك وورد، صح ولا لا؟ وتجي لي كل يابا عمي مو ووركم حقا، مو من السهل انا قاعد اغير لفظ صار له 10 سنوات هو يلفظه من الاول ابتدائي، ما اعرف منين، من الخامس ابتدائي قاعد يلفظ هو خامس وسادس واول وثاني وثالث ورابع وخامس، 7 سنوات من سنوات هو يلفظ وورد او ورك. اجانا بالكليه اقول له يابا وورد وورك، يلفظها بس بالمحاضره وورد وورك ويرجع وورد. That's because they were not taught. This is not, we're not just talking about pronunciation, but even the way of teaching is not correct. Every single lesson. اكو شيء اسمه the 80-20 principle. حولنا ELT بس يلا ما يخالف. The 80-20 principle. شنو ال 80-20 principle؟ انه 80% of the classroom time should be devoted for practice, and only 20% of the classroom time should be for teaching. يعني فقط 20% انت من وقت الدرس تدرسهم. تخيل انت اذا اريد نمشي صحيح، بس شوف المشاكل شنو اللي نواجهها. 20% انت من وقت درسك يكون للتدريس، و80% براكتس للطلاب. اما يحلون تمارين بالاكتيفيتي بوك، تقوم على سبوره، تلعبهم لعبه لها علاقه بالدرس، مو تلعبهم لعبه بس لغرض اللعب وتسوي صفك لعب وضحك ومسخره مثل ما جاي يصير بعض الصفوف. لا، اللعب يكون العلاقه بالاهداف. ما احتاج لعبه خلاص، ما احتاج لعبه، جزء احتاج اغنيه اليوم اسمعهم، جزء احتاج كذا او براكتس معين. تمام، هاي المشاكل اللي جاي تقولوها. مو بس الدرس 25 دقيقه، هاي واحده من المشاكل اللي هو ماكو حل. من اسباب دمار التعليم عندنا انه درس 25 دقيقه والصف بيه 60 طالب، وحتى لو الصف
حتى لو درس ساعة كاملة وأنا عندي 60 طالب زين يا براكتس شنو دقيقة واحدة لكل طالب معناها أنا ما أحكي. هنا تيجي دور اللسن بلان. أنا أخذت طلاب المسائي مرحلة رابعة دورة وكلش استفادوا من عندهم. هسه بالتطبيق جاي يطبقون الشغلات. إن شاء الله إذا صارت لي فرصة إن شاء الله إذا قدرت يعني أحاول أسوي نفس الشيء وياكم أنتم يا مرحلتكم. أكيد مو لكل المرحلة لأنه ما أقدر هذا الشيء. مجموعة معينة أختارهم أنا إذا قدرت فبالعطلة إن شاء الله يصير هذا الشيء. يعني إذا تسوي lesson بلان صحيحة أوكي ممكن حاول قدر الإمكان تعرف إنه these are your lesson objectives and you should do this as a warm-up activity and you do something else and then you start teaching this way and you give these kinds of examples and you do this when you do the guided practice and you do this when you do the independent practice. And if you want to make sure that whether or not you have accomplished your objectives, then you should do certain kinds of assessment or evaluation to the students or to your objectives in the classroom. English is not taught correctly in our schools. And you can see them, and with your children and your family, and with your friends and everyone you know. نشوف احنا بابنائنا واصدقائنا واقاربنا تدريس اللغه الانجليزيه هو اصلا اللي درسوهم غلط، صيغه السؤال خطا، التدريس فاشل، اللفظ فاشل، الجرامر فاشل، الاسئله خطا وطريقه خطا، والشخص خطا، اصلا هذا الشخص خطا يعني. النظام التعليمي خطأ. شيء واحد صحيح المنهج، ولكن المنهج سابقا كانوا يدرس على الاوديو لينجوال ميثود. مو اخذت الاوديو لينجوال ميثود؟ لو ما اخذته مو تدرسون اي ال تي؟ اكو واحد من عندكم يفكر بتطبيق الاي ال تي بالصف فعلا؟ لا. تقولون يس بس دقيقه يوسف، تقولون yes no we apply ELT, we study ELT and yes we want to apply it, but when it comes to real time, when it comes to reality, believe me, you will forget everything you have studied in ELT and you will start teaching just like you were taught in the past and just like the teachers in the school. كلها تنسى ELT واللي درستها بالELT وكل المعلومات والشغلات اللي الأساتذة ممكن شاركوهم وياكم، ويقعد يدرس حال المدرسين اللي قاعدين بالإدارة وشو ما شاء، وتريد بس تطلع من الدرس ودقوا الجرس خلاص طلعت ورحت انت من الصف. ما حد يطبق هاي الشغلات. المنهج كان يدرس حسب الاوديو لينجوال ابروش. شافوا انه طلاب جاي يطورون بالجرامر ويطورون بالرايتنج، but when it comes to speaking and listening they're very weak, so they changed the textbooks. غيروا المناهج وما غيروا المناهج، صارت المناهج excellent believe me. شويه بيها نوعا ما صعوبه، مفردات اصعب من اكبر من مستوى الطالب، خصوصا بالسادس ابتدائي مثلا. احنا نقيم المناهج يجيبونها لنا واحنا نقيمها. شويه المفردات اصعب، شنو مصفى النفط ورفاينري وكذا، هو سادس ابتدائي، ولكن المناهج صمموها على اساس الكوميونيتيف لانجويج تيشنج. بس تعال احكي لي يا مدرسه تجي المدرسه تشغل سيدي للطلاب تقول له تعال اسمعوا يلا خلينا نحل. هو التمرين للطلب استماع اصلا، او يشغل في شيء على شاشه، او يا مدرسه تجيب وياها صور، هي جايه اصلا تجرب روحها جر للمدرسه، او يجرب روحها جرح، مو تقول انا يحكي بس عن مدرسات. وسوي استبيان عن المدارس راح يشوفون انه الانجليزي اصعب مواد عند الطلاب، والرياضيات ايضا، لانه الانجليزي والرياضيات الشغل كان اللي تدرس خطا. شنو رياضيات؟ انا اجيب له رياضي يعني هسه احنا مو انا اشوف ابني بالرياضيات يدرسون الرياضيات فقط الامثله اللي بالكتاب، يعني اذا غيروا له الارقام يعني يدرسوا رياضيات حفظ وكانه قصيده. اذا غيروا له الارقام ما يحل السؤال، يعني ما يفهم ما فاهمين شنو هي مدرسة الرياضيات أصلا، بس يغير الأرقام ضل صافنة، ولا كانوا يخلي بكالوريوس رياضيات دارسة كل شيء تفاصيل. احنا ما نستثني، ما نقول قصدي يعني نستثني الأشخاص الزين، ما نعمم، ما نقول إنه ماكو أشخاص يعني مو زينين، لا، يعني أكو أشخاص زينين ويدرسون بطريقة صحيحة، ولكن قلة للأسف أقل.
سوري يوسف، اوكي عندك نقطه تحشيها يوسف، تفضل. ايه العفو استاذ. هسه قبل شوي تقول ان المناهج صحيحه. استاذ انا عندي صف يعني الكتروني باللغه الانجليزيه، ورحت الدوره الاربي على الانجليش فور العراق. استاذ المنهج يدرسونه 20 طالب بلبنان، اربيل بلبنان هم رحت استاذ، مو بس ابريل. العفو استاذ. 20 طالب و45 دقيقه، يعني انا هسه مدرسه بالحيانيه 25 دقيقه و10 دقائق تطير على ما الطالب تضع الكتاب وعلى ما يقعد بقت 15 دقيقه. كل صحيح. وانا يعني عندي شاشه وعندي كل شيء، فلاش كارد واوديو، بس استاذ 18 قاعد ولا ما تتحرك ولا وين كتبكم وين ما ادري شنو وانت استاذ بعد وين اقدر اناقش الطالب انا اذا 15 دقيقه بقت وانا ادرس يعني لا. تعرف ابتدائيه وكل ساعه جاي لك واحد يداق عليك الباب وانت وغير اولياء الامور. يعني استاذ هي مو مدرس ترى، مدارس يعني ما يخالف. بس حتى المدرس احنا قلنا احنا ما احنا نستثني المدرسين الزينين والحريصين على التدريس، ولكن الامور اللوجستيه منتهيه من تعبانه. الامور اللوجستيه تعبانه. المدارس اصلا هو الصف عباره عن شخابيط بها حائط، مو حائط بيه شخابيط، لا شخابيط اكثر شيء، وبها شويه حائط تشوف منا ومنا، والبنكه تعبانه والباب مكسر. هذا هسه انت ليش نروح بعيد؟ هاي كلياتنا هو اصلا مو الكليه ما يصير انا درس محاضره بها 100 طالب، قاعه ادخل بها 100 طالب. انا اريد اشوف محمد شلون فاهم ولا نور فاهم ولا سعاد فاهم ولا فاطمه فاهم ولا نور ويوسف وكذا، واحد لازم نشيكه. على الاكثر انا اخلي يكون عندي 20 30 طالب بالقاعه، مو عندي 100 طالب انا خالهم بالقاعه. هو احنا اصلا يعني بالكليه هو شغله مو صحيحه. مو بنجي للمدارس، هي مدارس ما موجوده. انا اروح للمدارس الاهليه، مثلا اكو مدارس اهليه تلقى 7 طلاب 8 طلاب 10 طلاب بصف، والصف بيه ساعه ونص عندك الدرس. مثلا هاي بعض مدارس اشك. ولكن هسه صارت المساله تجاريه حتى بالمدارس الاهليه. هاي الفراهيدي، روح للفراهيدي مثلا 50 طالب عنده ساعه ونص، لو هسه مو ساعه ونص، لو هسه 3 ساعات 50 طالب ما ترهم. شو تقسمهم جروبات؟ اصلا هو ماكو نظام جروبات. يعني نظام جروبات المدرسه ما مصممه على انه الطالب يقول اثنين دور على اثنين وكذا. فقط اسويهم والله شاهد جروب 10 نفرات يسوي 15 طالب لان 60 طالب. يعني احنا مشكله التعليم احنا نلوم بها الدوله والحكومه والمؤسسات والنظام التعليمي ككل، هاي منتهي من عندها. ولكن هسه احنا خلينا واقع حال. هل في ظل هاي الظروف الموجوده هسه حاليا هاي مدارسنا، هل هذا معناه انه انا خلاص يعني استسلم؟ صارت ايس الصراحه، يعني تأيس يعني 25. لا ما كويس. انا لازم اكون كرييتيف وانا اعرف شلون ادرس الطلاب، اخلي شلون يحب اللغه الانجليزيه، واقول له يابا انجليزي ترى انت ما تحتاجه بس من تريد تصير مدرس انجليزي، تريد تصير دكتور تحتاجه، من تصير مهندس تحتاجه، من تصير مثلا كذا شغله تحتاج اللغه الانجليزيه. مو بكيفك تتعلم ما تعلم، غصبا عليك تتعلم الانجليزي، لانه الانجليزي صار حاجه، مو صار شيء، مو ميداليه انت تعلقها. لا، انجليزي صار حاجه. يعني مثل ما الموبايل حاجه، مثل ما الحاسبه حاجه. مو تجي هسه انا اجي اسالك يابا تعال دز لي ايميل، انت تحط لي الايميل تكتب لي رساله كلها بالسبجكت بالتايتل. تسووها لو ما تسووها تسووها زي السر. هاي ايميلات يرسلون الطلاب تكتب لي رساله بالتايتل. ليش؟ لان ما مستخدم ايميل. زين احنا بالقرن ال21 وبسنه 2021 وانت ايميل ما داس سابقا، شو وقت يدز ايميل بعد ب 2090؟ ليش؟ لانه تركيز بس على الموبايل. لابتوب فوبيا من اللابتوب. مو السبب انه انت ما عندك لابتوب. ممكن يكون ناس ما عنده لابتوب، اوكي ما عنده لابتوب، بس حتى لو عنده لابتوب او حتى لو يقدر يشتري لابتوب هو ما يشتري لابتوب لانه هو مقتنع بالموبايل، اللي هو الموبايل اصلا ما اقدر انا اقدم محاضره هسه بدنا نستخدم الموبايل. مو كل شيء متاح اقدر اسوي مهما كان جهازي متطور. القصد من هذا الشيء انه احنا متاخرين بهواي مجالات، بالتكنولوجي، باللغه، بغير امور، لانه اهتماماتنا بشغلات معينه، حتى الانترنت اهتماماتنا بشغلات معينه، هواي امور متاحه انه انا اقدر ممكن اتعلمها بس احنا نهجرها. القصد احنا ما اللوم الاكبر على الدوله.
هاي بس مو بالمناهج، مناهج اوكي اشتغلوها صحيح بس ما تطبق صحيح. هواي مدرسين بعد الحد الان يروح حط الدفعه الاخيره ما يدرس على السي ال تي، ما يدرس على الكوميونيتيف لانجويج تيتشنج. الكوميونيتيف لانجويج تيتشنج مو درستوها هسه بالال ال تي لو بعدكم سي ال تي، مو تركز على الليسننج والسبيكينج، تركز على الليسننج والسبيكينج. بينما هسه المدرسين بعد الحد الان بالمدارس يقول له شوف عزيزي، قبل الفراغ اذا لقيت هاي الكلمه شو تحط بالامتحان؟ تحط هاي الكلمه. واذا لقيت قبل الفراغ هاي الكلمه تحط هاي الكلمه. مو تنسون ترى بالوزاره هيك يجيبوا لكم قبل الفراغ اذا كذا. زرنا انا زاير مدارس وماخذ طلابي وكذا، وحتى مدارس اهليه. قلت للمدرس انت يعني مدرس هو شهادته ماجستير ودرس بالفراهيدي. استاذ ليش درس شيء؟ يقول لي استاذ انا هم الناس تريد تنجح وتجيب 90 حتى يروحون طبيه، وهاي انا قاعد اعلمهم انجليزي. هو المدرس يحكي هيك، يقول انا اعلمهم انجليزي، انا اعلمه ينجح ويجيب 90 و95. طبعا هو المدرس جاي يساهم بالدمار، والطالب مرتاح لهاي الشغله. الا ما ندر القليل اللي يحاول يسوي هذا الشيء. هاي كلها تدور نسبه ونجاح وما اعرف شنو بغض النظر عن المستوى. مثل ما هسه انتم، وخلينا نقول احنا واقعيين، اللي يهمكم الدرجه اكثر، يعني اكثر شيء درجه بغض النظر عن المعلومه. انا شنو استفادت؟ والله اعطيني درجه، اعطيني درجه والله كريم المعلومه وكذا. وهاي هو هذا واقع الحال. كل احنا يعني هي دائره حلقه تفتر علينا، كل احنا مساهمين بهذا الخراب. هسه احنا ما ردنا ندخل يعني نروح على تفاصيل. هسه احنا شرحنا فقط يعني حتى لا ندوخكم وطلاب عندهم امتحان وكذا. البقيه ان شاء الله ناخذها بالمحاضره القادمه. بس شرحنا الفرق بين الكود سويتشنج والكود ميكسينج. بس اذا احد عنده سؤال عن المحاضره، مواضيع ال تي ترى ما تخلص. واذا انا احكي ايضا بعد ما اسكت على ال تي لانه احب اكثر من اختصاصي اللي هو الصوت. بس الكود سويتشنج والكود ميكسينج خلونا بالسوسيو لينغويستكس. هسه اكو احد عنده سؤال؟ فاهمين الفرق بيناتهم؟ فقط هاي محاضرتنا. The difference between code and code mixing. Yes, please go ahead. Sir, multilingual person can speak more than 2 languages or more. I remember I read polyglot have the same definition of this word. What are the difference between this polyglot and multilingual? Because I think they have the same meaning. Both of them speak more language. Never. Bi means two. Bilingual when you have a community who only speak 2 languages. Multilingual means more than 2. Polyglot, sir. Polyglot. Mono? Polyglot. Multilingual and polyglot. Polyglot شنو polyglot؟ حكتب استاذ. poly معناها متعدد. Yes sir, polyglot and multilingual. Both of them have the same meaning I think. خلي اشوف شنو الكلمة كتبتيها. وين الكلمة كتبيها؟ بس شوي مدوي. اوكي. هذا يعني تحكي هذا تحكي عن برنامج معين مثلا، تطبيق. انا ما سامع بيها البوليغلوت، بس اعتقد اكو هيك برنامج هو نفسه. لا سر، بس انه البوليغلوت يعني كلمة مرت علي ما اتذكر، بس كان تعريف الناس تعرف multilingual. واضح. فهمت القصد. تذكرين من قلنا مونوسيلابيك ودي سيلابيك وبولي سيلابيك؟ يس سر. اوكي. بولي يعني شنو معناها؟ معناها متعدد، تجي لغتين او اكثر، 2 او اكثر. نفس المتكلم يتكلم اكثر من لغه. يعني مثلا شخص يتكلم اسباني ويتكلم انجليزي. 2 language systems at the same time.
It's also called multilingualism or multilingual. يعني نفس الشيء مثل multilingual نفسه بالضبط. يعني أستاذ ماكو أي فرق بينهم؟ ماكو أي نفس الشيء، بس هو مو المصطلح التقني أو الفني المستخدم بالسوسيولينغويستكس. المصطلح المتعارف عليه هو المالتيلينغوال. Yes, sir. Thank you. You're welcome. I have a question. Okay, the last question, Huda. Yes, go ahead. Yes, here in Iraq, the Kurdish people speak Arabic and Kurdish. Can we call this code switching? Yeah, if they speak Kurdish and then they switch to Arabic and then back to Kurdish and then back to Arabic equally, then they are doing some kind of code switching. Oh, أنت نفسك هدى. Thank you. When you talk to someone in Arabic and then you shift to English, even if English is not your native language, but when you speak in Arabic and then you switch to English, this is also called code switching. Yes, Ranim? Some people they a lot of English. So when with them I'm switching between them languages, he told I forget my other language. What does they mean that? That's right, wrong? They forget what? The other language? Forget, yeah, when meet with them, forget my other language. يعني ينسى لغة الأم؟ What did they mean that? That's right or yeah. لا هذا راح ناخذه بعدين إن شاء الله في وقت آخر من هذا الفصل. هو ما ينسى كود سويتشنج مو معناها حول من العربي للإنجليزي وبقى بس إنجليزي. لا، كود سويتشنج يعني أنت هسه مو تحكي عربي وأثناء ما جيت تحكي هاي حولت إنجليزي. رجعت هنا بحولت عربي بنفس الوقت. بس we're not talking about prestige and status. ما جاي نحكي عن مقام اللغة وعن برستيج اللغة وعن هويتنا إحنا كلغة. No, it's wrong. But to answer your question, it's wrong to forget about your mother language. It's totally wrong because language is not just a means of communication. Language is your history. Language is your values. Language is your culture. Language is your civilization. Language is your traditions. اللغة ثقافتك، تقاليدك، عاداتك، دينك، هويتك، هي هاي اللغة تشمل كل الأشياء. So that's why you can find some people in French, for example, in France. Yes. They know how to speak English, but when you talk to them in English, they don't speak English. More powerful than French. We also speak French, and French is the language of beauty, the language of romance, the language of, we can speak French. If you want to talk to me, then talk in French. I will not speak in English. وتشوفه هو متمسك بلغة الفرنسية لأنه يعتبر هي هويته وكذا. Yeah, that's happening in Iran also. Yeah. Thank you. حتى بإيران، حتى بتركيا أيضا في أماكن أخرى. إن شاء الله نجيها من نتكلم عن اللانجوج بلانينج. لانجوج بلانينج. أوكي. تلاحظون هذا الموضوع هذا اللانجوج بلانينج اللي حددته. إن شاء الله بعدين نتكلم عليه نشير لهاي المسائل. Yes, you're welcome.